Okay. Yes, yes, ma'am. Good morning, everyone. I'm Vishaka Srinarayana Law College Student Coordinator. I'm pleased and honored to introduce our guest speakers for today's workshop on legal writing, Dr. Sindhu Tulasidaran and Sri Sajikumar Annal. Both of them are an inspiration for what they are. Speaking about Sajikumar Sir, Sir has taken masters in criminology and police science, information technology and human resource development, international law and constitutional law, and LLM in administrative law. Sir is assistant professor in Government Law College in Tirunelveli and has submitted his PhD in the topic Legal Protection of Children Born Outside Wedlock, a Critical Study. Sir has authored a treatise on cyber laws and now is a cyber expert and is endowed with Professor Enna Madhav Menon Excellence in Legal Research Award continuously for 3 years. Also, he has authored the book Women and Law in India. And about ma'am, Sindhu ma'am is the head of Department of Law, University of Kerala. She holds a PhD degree in personal laws and property rights of women in India with several inference to Hindu law from University of Kerala. Her research areas include women and law, corruption and governance, decentralized governance, and right-based legislations. Her LLM topic was constitutional and administrative law from the University of Kerala and LLB from Government Law College, Tirunelveli. She was the principal investigator of the project on Christian women and property rights in Kerala, gender equality in practice, under the Kerala Research Program and local level development. She has a number of publications in various reputed journals and presented papers in various international and national conferences. Today, we are honored this morning by the presence of both of you, sir and ma'am. And speaking about the webinar, in case you are unable to ask questions during the webinar, kindly inform the faculty coordinator or the student coordinator. Once again, I would like to extend a very warm welcome to every one of you for joining this session. On behalf of Srinarayana Law College and the IQAC, I thank you all for taking the time out of your schedule and joining for the webinar. Thank you. Over to you, sir and ma'am. A warm good morning to all. It's my humble privilege to deliver a welcome speech on this special occasion. The college is organizing such a workshop to improve the writing skills of our students and to enable them to do the project works and to write legal articles, etc. And today we are blessed to have two eminent personalities as our resource persons. So we are going to hear from the right persons. It's my pleasure to welcome our esteemed guest, Dr. Sindhu ma'am, Head, Department of Law, University of Kerala. Welcome, ma'am. And next, it's my humble privilege to welcome the renowned speaker, Sajikumar sir, faculty, Government Law College, Kozhikode, to this workshop. Welcome, sir. And I welcome our beloved principal, Dr. Raghunathan sir, who is the real person behind this workshop. Welcome, sir. And I'm glad to welcome our manager, Maniappan sir, our vice principal, Sindhu ma'am, accuracy coordinator, Priyanka ma'am, and all other faculty members. And also, I welcome the students of Srinarayana Law College, Puthota, who have joined the session. On behalf of Srinarayana Law College, Puthota, once again, I welcome all who gathered here. Thank you. Thank you, sir. Sindhu ma'am and Saji sir. Thank you, Jyoti. You can start the session now. Okay. Okay, sir. Okay, then we can start with the. Before that, I wish to express my thanks to beloved principal of SN Law College, Kota, Professor Raghunathan sir, the coordinator of the program, Kridya, the admin, Vishnaga, distinguished faculties of the college, dear students, Sajikumar sir. I'm so happy to join with you in a face-to-face interaction like this, and I wish if it was in online, it was physical rather than in online. So I wish we'll meet physically in the future. So now we can be online. You can get your doubts clarified, or else you can send it to us as admin has said. You can put it in the chat box.
So we have planned to present a PowerPoint first, and you can go through the PowerPoint. We will explain the PowerPoint, and later you can have discussion with us. I think Saji Kumar sir will speak on how we can start the session, the presentation. So let us start with the PowerPoint. Yes, we can start it. Okay. Okay. Is it visible? Oh, minimize. Yeah, Yeah, actually, sir, it's not visible. not visible. Ma'am, it's not visible. It's not visible. Oh, what is happening? Screen share. Is it visible now? No, ma'am. Not No. visible. No. Okay, I think there is some problem. Let me see. Is it visible now? No, Sindhu. No, ma'am. No, ma'am, it's still not visible. Okay, let me see. Visible alone. And Then Sindhu, shall I give an intro? Okay, then okay. Let me see. ഒരു നിമിഷം. Okay. Okay, then you can start with intro by the time. Okay, we can save that time. Okay. Okay, I'll share. I'll see what's the problem. Okay, then let's begin with the definition of research. What the term implies. Research. Can anyone answer it? One or two students can answer it. What exactly is research? I will give you a clue. We are familiar with internal redo, mood redo, etc. Then what exactly research means? Can anyone answer? You can join. Till Sindhu ma'am's presentation is ready, we can continue the session with the discussion. What exactly the term research means? Research. Redo internally, you have heard about it. Redo. what is that? You are doing, then your presentation will be rejected. It will be done again and again. Likewise, research means searching again and again. Searching again and again. And there's a purpose for that searching. We have to find out what the truth is.
So research means it's searching again and again to reach or to find out the truth. You have seen we are digging well. Why we are digging well? Ultimately, we have to see water. So digging in the deeper and deeper. It's likewise, research is also like that, going round in a circle, or put it in single sentence. It is searching again and again to find out what the truth is. There are a number of definitions with regard to this term research. Anyway, the simplest definition is searching again and again to find out truth. So the aim of research is to find out whether something is true or not. It's a process. And we can add a definition from, I think, Encyclopedia Britannica. There is a well-known definition for this research. I will tell the ingredients of that definition given in the Encyclopedia Britannica. It's the ingredients only. You can refer it in the books or something. It has been defined as the act of searching a matter closely and carefully. This is the point. Research means it's an act of searching into a matter closely. Now, highlighting that point, closely and carefully. So the process starts with it's an act of searching. The act of searching into a matter closely means the face-to-face interaction or something very near. The researcher should come very closer to the issue. Next, carefully. It's skill, diligence and care. Then another ingredient here. First one is it's an act of searching into a matter closely and carefully. The second ingredient is it is a trained scientific investigation. I'm highlighting that point also. It is a trained scientific investigation. So it should be trained. That training in this session we are trying to give you that training. It's not about me wandering here and there. It's a trained. Then it should be scientific, and it's an investigation. So the two ingredients are: it's an act of searching into a matter carefully and closely, and it's a trained scientific investigation into the principles. And it should be based on the first-hand knowledge or experiments. You have studied from science group. You have seen there's a laboratory. We are having research. Now we have as a consequence of research for continuous 1 year, we have developed vaccine for COVID. These are all the product of research. But in that sense, in the case of science, there will be laboratory, and there will be chemicals or elements that will be mingled to find out a product. Likewise, we are talking about, as you are well aware, a lawyer is a social engineer. Our research and experiments should be confined within the society. And that means, as far as a legal researcher or socio-legal researcher is concerned, our laboratory is the society. We are having specimens. There are many persons, you and me, and we are having specimen samples. Or we will conduct the research taking our society as a laboratory. And we are also doing certain experiments, not in the technical sense as we have studied in physics or chemistry. This is I am trying to give an intro with regard to what is research. And I have stated the ingredients as given in the Encyclopedia Britannica. And I will recap it again for your convenience. One, what do you mean by research? It means research. It's searching again and again to find out the truth. And put it in the words of the definition given in Encyclopedia Britannica. It is an act of searching into a matter closely and carefully. It's a trained scientific investigation to find out truth. So the ultimate aim is we have to find out the truth of something. Because we are aware of something. We know something. We know some
idea with regard to each and every aspects of the society through either through our media or from our books, something else, or from our teachers, etc. We will getting some idea. We have to verify whether that is true. So the trained scientific investigation intends to find out the truth, and it should be based on first-hand study, experiments or something, and there should be some sources. So now, can anybody explain the definition of the term research? You are social engineers, so you have to respond. Nobody. Why? The act of searching into a matter closely and carefully to get more information about something. About something. Yes. Yeah. To get more information and the ultimate truth. Yeah. The basic intention or the ultimate aim is to find out truth, whether it is right or wrong. Okay. Yes. Yes. Okay, right answer. Next. Anybody wish to add something? You may add it. Megha's answer was perfect. Then which definition I have quoted, Megha? To get more information. No, from which source I have quoted this definition? സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ സാറ് പറഞ്ഞതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ അത് എവിടുന്നാ ഞാൻ എവിടുന്നാ പറഞ്ഞത്? ബ്രിട്ടാനിക്ക എൻസൈക്ലോപീഡിയ. That means yes, that means whenever you are doing a research, you have to acknowledge the source. Okay. And that is one point we have to remain. That is a part of training. Okay. I have given a definition, and I have quoted a definition from Encyclopedia Britannica. And now Yes. Megha is reproducing that definition, even though it has been reiterated or presented before you by mine, but it has been taken from it has been Britannica. taken from Encyclopedia Britannica. So Yes. when we do a research, whenever we locate something, we have to state the source. All right. That is one of the basic points with regard to legal writing or legal research, or whenever we make a research article or a project or something, if we take any quotations or case law or something, we have to definitely we have to locate the source. And as far as the definition is concerned, from where you have got the definition, it's from Encyclopedia Britannica. Okay. Yes. But I think I will add something. But I didn't read that encyclopedia directly. But it has been quoted in another textbook from which I have read it, or I have studied it long back when I was studying LLB or LLM. So I had to quote not only Encyclopedia Britannica, then if I have already directly taken that after seeing or verifying the Encyclopedia Britannica, I have taken it. I had to quote directly Encyclopedia Britannica. But in this case, I have given an example. I didn't see it directly. It has been written in another textbook written by someone, and from that textbook, I studied and I am reproducing before you. So I have to quote like this, as per the definition given in Encyclopedia Britannica. The matter does not end there. We have to add quoted in the author's name. You have to write the author's name. Then author's name is not enough. Then tell me any logical idea or rational. You can add Megha or anyone. Am I calling them Megha because I can only see her name? Megha, yes. Quoted in. I've taken it from a book. Then first of all, I have to. Yes. Vineet. Yeah, Vineet. Add it. The name of the book, the volume, yes, edition, yes, and the then, year it was published. Yes, then page number as well. Page number as well. Page number, because we are making it out. And if somebody after me, somebody has doing a research on this topic, it should be easier for him or that researcher to locate easily. So this is one of the golden rules with regard to legal writing or legal research. I think Sindhu ma'am's
Technical issue has been resolved. Hello? Sindhu? Okay, I'll try now. Try ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. Ah, yes. Let me see. എന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്ടിവേഷൻ ഫെയിൽഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് Ano. തോന്നുന്നു പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് വിസിബിൾ ആകുന്നു നോക്കട്ടെ. ഫ്രം നോക്കും. ടെക്നിക്കൽ എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് സിന്ധു, പേടിക്കണ്ട. Sir, I think I'll send it to Hridya. Okay. Hridya Okay, ma'am. Okay, ma'am. Problem. Okay, ma'am. I will do. Sindhu, then I will continue with another topic also. Okay. Okay. You can utilize that time. Okay, Megha. Yes, sir. Okay, then we can continue with the story. Then I am asking you another question. What's the significance of research as far as a law student is concerned? What is the significance of research as far as a law student is concerned, or any person involved in law is concerned? What is the significance? As a law student, is it significant or important for you? Of course. Why? Yes, sir. Why? For But- resolving every case, or we need more information about Yes, each and everything. it's an answer. But compared to other streams of study, law is changing day by day. With every Right, seconds, yes. every seconds. Is it so? Compared to Yes, other it's sciences, being updated yeah. with every seconds, law will be changed because something there's a now that we are having a farm bills, farm acts. Some issues are going on. Now the law is that, but sometimes the parliament will either try to repeal the provisions, or the Supreme Court will interfere and strike it down, or something will happen. So, as far as any person involved in the legal arena, research is of great significance. For example, you are law students. If an assignment has been given to you, the teacher will give just a topic. You have to verify the topic from. If there is any statute, you have to write down the statutory provision.
Then if there is act, you have to record or write the relevant provisions of the act. And if there is any rules, regulations, or ordinance in that realm, we have to add it. Then we will be having some case law interpretations given by our High Court or Supreme Court. Or in India, as far as an Indian system is concerned, we are having another source. Custom is a source of law. So we have to add that. You have to make a continuous research on these topics. Then there is another source as well, international law. So I'm asking you one question. Okay, I think Sindhu's production is set. Okay, we'll continue. Sindhu? Continue. Sindhu ready ആയി. Okay, ready ആയി. Yes. ഇപ്പൊ കാണാമല്ലോ. Yes. Sindhu കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ. So let us start. So we can discuss on legal writing. When you think about legal writing, you know that it involves a lot of legal research in it. So we will have to discuss first what is legal research. Rather than going to legal writing first, we'll have to discuss what is legal research. So legal research is a systematic study of the legal rules. If we want to write something legally, we'll have to know, or we'll have to research on it intensively. So what is required is a systematic study of the legal rules. Then we will have to know about the legal principles, concepts, theories, doctrines, etc. Then we'll have to refer the case laws, that is decided cases. Then legal institutions will have to go into working of tribunals, commissions, etc. In certain aspects of legal writing, we'll have to work on. We'll have to see the working of commissions, say tribunals like industrial tribunals. So we'll have to refer to the working of legal institutions. So that is also indispensable. Then another one is legal problem. If you have any legal problem, you can raise that legal problem or issue or question, or you can combine any of this in legal research. So that is what is needed in legal research. So as I said earlier, legal research involves preparation of law books. Next slide, please. So legal research involves preparation of law books. As you said, legal writing. Legal writing means article in research journals. If you want to write something in research journals, you'll have to do a lot of research, as I said, on principles, doctrines, concept theories, case laws, then on working of legal institutions, then on legal problems. So most important legal writings are preparation of law books, then articles, monographs. You know what is monograph? That is writing intensively, deeply on a single subject in the form of a short book. That is, you have seen short books, isn't it? Malayalam literature, Edutachan. There is a lot of monographs about Edutachan. So if you want to write a monograph on a particular subject, or else about a particular individual, you'll have to study about him. So that is a requirement of, that's what is called legal research. You'll have to do lot of research in that and then write. Suppose if you want to write a report in a newspaper, they will be asking you to send an article containing 600 words, not exceeding 600 words, or words in between 600 and 1000. That you'll have to that you can do only if you have done legal research in that subject. So you'll have to do legal research in legal writing in the form of books, law books, then in the form of articles in research journals, then in preparing monographs. Then if you want to contribute to encyclopedia, in encyclopedia also, if you want to write an article, there is word specification and you'll have to adapt to such norms. Then if you want to write projects, dissertations, thesis, you require to do legal research on that particular subject. So that's the importance of legal research on legal writing. So whatever legal writing you want to do, you'll have to do research first on that legal subject which you are selecting. So that is the importance of legal research in legal writing.
So next. So you know that when we say about legal research, we can divide that into two: doctrinal and socio-legal research. So if you want to do on price control legislations, whether you can do it as doctrinal. Doctrinal means you can explain that, you can explore on that, then you can analyze the laws. All these are doctrinal. That is, you are relying on primary or secondary data. Say you are relying on legislations, you are relying on the constitutional provisions, then you are relying on case laws, reports, actually reports, official documents. All these are original documents. Then you can rely on any of these. So that is doctrinal research. That is, you are relying only on documents and you are doing research. You are not resorting to any field study. But in certain respects, say for example, one of my students was doing research on child sex tourism, that is child sex abuse in the tourism sector, with special reference to Protection of Children from Sexual Offence Act. So what she did was that she made a doctrinal. First of all, she attempted a doctrinal study, but there she did not stop. Then she went for the social implications of the law, that is the implication of law in society. So then for that purpose, we'll have to do a field study. A field study is required where we call it as empirical research, or in other words, socio-legal research, where we will have to study about law in operation, how the law operates. Then what is the impact of law in society, that is law in context, and law in action, how the law is getting implemented. So to know about this, you will have to find out the stakeholders, interested persons, academics, law persons, and then you'll have to conduct interviews or you'll have to use questionnaire to elicit information from them. So that is empirical study. It's not, we are not only relying on the original sources like documents, reports, then what else, laws, legislations, constitutional provisions. In spite of that, we are also going into certain empirical collection of data in the case of socio-legal research. So that is the difference between doctrinal and socio-legal research. One, we are relying only on primary and secondary sources. And in the other case, we are relying on empirical study as well. We are interviewing persons, we are distributing questionnaire and eliciting information. So such a study is called socio-legal. That is, we will have to study the impact of law in society. So that is socio-legal research. And many a time we'll have to do socio-legal research. Even if you are studying on a single law like POCSO or child sex abuse, then what we have to do is that to get the current position of law, the implication of law, the implementation of law, we'll have to see the impact of law in society, where we require an empirical study. So it changes to non-doctrinal research. A doctrinal research gets converted to non-doctrinal research. Next slide. Then for that, we require research design. Research design is required in research, in writing a thesis, in writing a project. So what does this design contain? What are the elements of a research design? So one is title. You'll have to have a clear title of the research project. So if you say, if I say a title, a patent, if you want to do a research on patent, say patent pools. So if you want to study on patent pools means cluster of patents, a lot of patents coming together. Patent pools in the interaction between patent and competition law. So there we'll have to study the interaction between patent and competition law. So you will have to select a suitable title. Title in the sense that it should be clear. The title should be very much clear. The title should be self-explanatory. It should be clearly, when I say clear, it means it should be clearly stated. What you want to study, what your project is about, you'll have to state that in the title. That is, it should be clearly stated. It should be self-explanatory. It should be short as possible. So that is what the title of the research project would have to be. Then the other one is introduction. The next one, you'll have to say about the nature of the problem, the issues, the significance of the study. Actually, introduction is not a review of the literature, but in the introduction, we will have to say about the significance of the study. What are the problems that you'll have to
address, then about the research questions that is likely to arise. If there are any prior studies, you'll have to refer to such studies. Then if there are no prior studies, then you'll have to say what is the need for this study, that is the significance of this study. All this will come under the introduction. You can also say that the research objectives too can come under the introduction. After introduction, you can include the research objectives. So one is title, second one is the introductory part of the project. Then the third one is hypothesis. Hypothesis means researchable question. You will have had, you have in your mind certain assumptions, certain assertions about your study, which you won't be knowing earlier. You can prove or disprove that. Anyway, you will give an unproved proposition. An unproved proposition of the study is given as hypothesis. Unproved proposition means that you won't be knowing anything about that then. You can prove or disprove it only later, that is after completing your study or after continuing your research and ending your research, you'll come to prove or disprove the hypothesis. So in simple term, you can call it as an assumption, whatever you have thinking, whatever thinkings you have about the study. Then it may be a hunch, then it can also be called as, a guess, even a guess. It is a guess, actually, what we guess about our work. That is the hypothesis. So it is an assertion, can be called an assertion, assumption. In simplest sense, we can call it as a guess, even a guess about the findings of our study. For example, we can say that price control law in Kerala, in state of Kerala, has not proved effective for bringing down the price. So what does it mean that price control law is poorer in its implementation? That you can add as a second hypothesis. So the price control law has no effect on bringing the inflation to the low level. So all these are your assumptions, then which you will have to prove at the end of your study. You won't be knowing then. At the time you make your hypothesis, you won't be knowing. So that is the third part of a project. Then comes literature review. For literature review, you'll have to see what all have been done in the area of concerned subject, which you are doing now, whether prior studies have been conducted. For example, in the case of POCSO legislation, child sex tourism comes under POCSO, whether such studies have been held in the area of child sex offences, whether study on child sex tourism has been conducted. If suppose there is no such study conducted, then you'll have to mention the need for, the urgency for such a study. So that is the requirement of literature review. The literature review will help you a lot. That is, it shows how the study, how your study is different from the other. Then the other one is whether there is a need for a study. All this is possible through a literature review. Then you can show in a general way what type of information is needed for a description of your study. All these are coming under literature review. It can help the researcher to frame a better hypothesis. What type of information is needed for your study? Then through literature review, you can frame a better hypothesis and you can gain new insights. Then you can, once a reader read your synopsis or your dissertation, then his confidence will rise. His confidence will rise in the sense that he will be more confident about the researcher's capability. He'll be more confident about the researcher's competency. So all this can be achieved through making a very good literature review. Then another one is, it is a discussion of almost all relevant and important studies in the area of your research. Suppose if you are doing research on patent pools, if someone else have done on competition law, you can make a review, or you can make a literature review of that study. Then you can find, you can see what all findings have been arrived at by that researcher. That will help you a lot to gain new insights. That will make you more, help you more to frame a very good hypothesis. Otherwise, you won't be knowing what has happened in the past. If prior studies have been made, you'll have to, mandatorily consider those studies. So in that sense, literature review will be important.
And also you can say that you won't be wasting your time for collecting unnecessary or irrelevant documents. Sometimes certain documents will become unnecessary or irrelevant in a later stage, which you can find out if you make a good literature review at the start itself. So a good literature review always do the best. So that is literature review. Then objectives, you can mention about the objectives of the study. So what you intend to do, then what else, what is the need for such a study? What you intend to achieve through the study? What you intend to do? First one is what you intend to do through the study. Second one is what you want to achieve through your study. So you want to disprove certain things or prove certain things. That is what you intend to do. Other one is what you are going to achieve through your study. That is the objective, that it will help to consider patent pools as an effective mechanism or a one-stop solution to prevent anti-competition. So anyone can resort to patent law and competition law complementary to each other, can consider patent law and competition law as complementary to each other. In market, it won't become anti-competitive. A patent won't become anti-competitive to another person. So there you can use patent pool as a one-stop solution, a single solution. So that is the objective of your study, what you want to achieve through your study. Then the other one is methodology section. What is the methodology you want to adopt? Research, there are many research methods, whether you want to adopt explanatory method, whether you want to adopt descriptive method, then analytical method, then historical method, comparative method, critical study. All this you can select through selecting all this you can do through selecting a proper methodology. So it is method, that is the type of approach or study, then what all information you want and what is the tool that you require to collect those information. Whether you want only books or library use only, or whether you want to resort to certain techniques like interview schedule, questionnaire, etc. So all this can be resolved through making a proper methodology of your study. So the methodology, in the sense, you can make an exploratory study, you can make a descriptive study, then you can also make an descriptive, explanatory and elaborate study. You can make a historical study, then you can make a critical study, comparative study. Whatever is suitable, you will have to select that, and what all information is needed, you will have to select the tools and techniques. If you want to have an empirical study, you will have to select tools like questionnaire, survey method, interview schedules, etc. So other one is after this, the objectives of the study, we will come to methodology, that is the type of approach. The type of approach of study, as I have mentioned, the type of approach you can mention, then the nature of information needed also can be mentioned. Next slide. Then other parts of research proposal. So you had the title now, you had the introduction, then you had the hypothesis, then you had the literature review, you had the research methodology, then we come to other parts of research proposal, that is significance and contribution to be indicated. You can say the scope of the study. What is the scope of your study? How far your study extends to? Whether that will be facilitating others to know about your study, the extent of your study, whether that is limited to the limitations of your study, whether that is limited to a particular subject. If you're not limiting your study, it will be becoming wider and it will be of no use. So the legal research, the aspect will be lost in your study. So it is better if you can limit or bring your study within bounds. For that, mention the scope of your study. Say you have only one intention. You have to prove that patent pools are effective in making patent law competitive. That is not anti-competitive. So patent law is not anti-competitive. At the same time, it can be considered complementary to competition law. So that is your scope of the study. You have only one intention, that is
proving patent to be anti-competitive. So if you can declare that, or if you can mention the scope of your study, then that will be helpful in making your study more, what do you say, more within the confines of certain specific limits, making it contentful, making it more useful to the society. So legal research can be improved through limiting the scope of your study in your synopsis itself, that is in your project proposal itself. And the other one is division of contents into chapters. Suppose if you want to divide the content, you can give subheadings. So in projects, you can give subheadings. You can give you can do chapterization as chapter 1, 2, 3, etc. So if you want to express your study into definite areas, then you can do division of contents or chapterization. Then you can come to tables and bibliography. So in the tables, you can give the things that can be appended to the study. In the bibliography, you can give what you have done in your literature review. You can give the details of the works you have referred to as part of your literature review. So that is the bibliography, where we can refer to books that you have reviewed as prior art. Then you can refer to articles which you have read before starting your study. It is for your literature review. The books and articles which you used for your literature review can be mentioned in the bibliography. Then the other one is, which are the tools? When I say tools, if you want to do a doctrinal study, you can, you can explain the matter, you can explore the matter, you can describe the matter, you can do the analysis. For that, you require only a library use, where you can do all this in a library. So, there is cataloging in the library, where a number of indices will be given. A catalog, a library card catalog will contain many things, which will help you to identify a book in a library. So if you're doing a doctrinal study only, you can have library use, or else library use is enough for a doctrinal study. Other one is computers. If you want to search more, if you want to go to sites or what is happening worldwide in the area of your research, then you can rely on computers. So that are the tools that are very often used in legal research. One is library, law library. The other one is computer. Then what is library card catalog? I talked to you about library card catalog. There will be a call number. Then there will be a classification number, then the name of author, title, then the author number. So all this will help you to identify the book in the library. So there will be call number. Call number will say 334. Call number is the number that is written in the first page of the book. The classification number, if you are referring a book in law, the books in law will be having a particular number, that is classification number. Then you will be having the name of the author, say Lionel Bentley, or person like V.N. Shukla. So this will be mentioned in the card itself, Shukla V.N. or Bentley, Lionel. All this will be mentioned in the card, that is the author. Then the title of the book, whatever you refer, say Constitution of India, then the title will be given. Then the author number will be given. Author number is M. Suppose Mackenzie's book, if you are referring Mackenzie's book, then that will be given M351. So a book beginning with the author's name, beginning with M, and it is the 351st book in the library. So that is cutter number or author number. If you take the author and you can see the cutter number of the book. To locate the book, you can use the library card catalog. Then periodical index, you have legal periodical index, what is coming periodically to the library. Most often law journals are coming periodically. Then gazettes will be coming periodically. Newsletters will be coming periodically. So all this will be indexed in the library. That is periodical indexes that is kept in the library. And the other one is subject bibliography. As I said, for literature review, we will be using more books other than the area of our research, other than from the area of our research. Then those books can be referred
or the select bibliographies can be appended to our research work, that is books. Then we can catalog, then we can classify it as reference books. Suppose if you are in the library, we have books. So if you say about library use, you're mentioning about library use. So in legal research, is very important that one should know about library use. There will be catalog box. And if you open the box, you'll get the card catalog. And from the card catalog, you can locate your book. And above that, we have certain bibliographies, that is stock register or card. In the card itself, you can see the citation of books. Then reference books, encyclopedias. Reference books means encyclopedias, reports, dictionaries. All these are coming under reference books. So you'll get the stock register containing the list of books as well as the list of reference books. So those books won't be issued, reference books, encyclopedias, reports, dictionaries, etc. Commission reports. What else? Reports, if you want to refer, those are called reference books. The books which can be issued is kept in the rack, and that you can locate from the library card catalog. It's on the catalog box. Next, citation. Now we can talk about citation. When we want to write a project, you'll have to resort to citations. You know that there are a number of citation formats. Particularly in law, we have the Modern Language Association citation format, that is MLA style. Then we have the American Psychological Association format, that is APA style. Then OSCOLA, we have Oxford School of Law citation, OSCOLA. We can follow OSCOLA also. Then we have Blue Book format. Now we are following 19th and 20th Blue Book formats. So these are certain citations that are generally available to research in law. So what is there is that there will be slight difference in the citation. So one is if you want to indicate the date and number, you can mention the date first, then the month, comma, the year. That is the normal way of citing the dates and numbers. Then abbreviation, you know that for section we use, most commonly we use S dot, then the section 21, S dot 21, S dot 20. So that's a way of citing section. If you want to cite a subsection, we use S dot 3, then the subsection will be put in double brackets. So section 3, 2. Section 3, subclause 2, then we write S dot 3, then in double brackets, we write 2. Within double brackets, we write 2. So that is how we can cite subsection. Then chapter, we write C, capital C, small h dot 1 for chapter 1. Then CH dot 2 for chapter 2. Then for clause, we write capital C, small l, clause 1, clause 2, etc. So we can use a number of abbreviations in a project, report. What we write, we give a project proposal, right? And finally, we give a report. So in our report, we can use all these citation formats. So this will be differing slightly. What you want to see is that you'll have to be uniform in your citation format. Whatever you use first, from the first page till the last page, you'll have to follow it uniformly. You can follow APA style. Some institutions have their own style, that is Indian Law Institute, Gili, in their journal, they are following their own style. So some have made their own citation formats. So if you're following any style, you follow it from the first till the last page. So it should be uniform. So if you're, or else if you're sending a book to a particular institution, they'll be, asking you to follow certain formats mandatorily. If you're sending it outside Oxford University, they'll be asking you to follow OSCOLA. Sometimes some states, in some countries, they'll be asking you to follow Blue Book format. In India, we usually use APA, MLA, and nowadays in our institutions, we also use international citation formats also. Then if you want to mention statutes, you'll have to name the act and then put a comma and write the year. That's a way of citing a statute. Say the Trademarks Act, comma 1999, but in OSCOLA it is slightly different. We name the act, there's no need of putting the comma, we simply write the year after that.
So there will be slight difference in the citation format. Then constitution, if you want to refer, you can write it as const, C-O-N-S-T. Then for article, we can write it as A-R-T. So that will differ slightly in every format. So US Constitution, Article 1. Then in cases, we'll put in italic those parts before we and those parts after we. That's the name of parties will be put in italics, and versus will be put as straight V. That is Navdeep Singh Johar versus Union of India. Sometimes we can, some will follow certain slightly different format. That is after V, they'll put a dot also, versus. So that can be changed. Whatever you follow, you'll have to follow uniformly. That's the most important thing. So it's better if you can go and see how research proposal is report is written, dissertation is written, a thesis is written. Whenever we write thesis, as I said, we follow the research design, like title, page, then come begin with introduction, then come to significance of the study, then the hypothesis, then you can go to the research methodology, then chapterization. So generally we follow that style: introduction, significance, objectives, then research problem. You can also include research problem and objectives within the introductory part. Then you can come to hypothesis, then research methodology, which method you choose, whether it is doctrinal or non-doctrinal. If so, whether it is analytical, whether you are doing any critical study, comparative study, that you can, you can specify in the research methodology part. Then you can come to chapterization. So towards the end, you can come to chapterization. So that is what the citation format is. Then use of computers. Why do we use computers? We use computers to get idea or information from worldwide areas in your area of research. So to get information worldwide in your area of research, we resort to computers. For example, if you go to Indian law information site, indlii.org. If you want to go to legal information websites, India legal information site, then you can use the link indlii.org. If you want to refer to judicial decisions, you can refer the site judis, judis.nic.in. If you want to go to Supreme Court decisions, then you can refer to Supreme Court of India.nic.in or simply Supreme Court.nic.in. So these are some of the methods which you can resort to while writing a research proposal. Then you can ask if you have any doubt regarding writing a research proposal. Ma'am, can you please mention how to cite a book? How to publish a book? No, ma'am, how to cite a book or a quotation based on a book. Okay. How to cite a book. Okay. So you have to mention the author first. So for instance, if it is a book by MP Singh MP, Constitution of India, then you can write the edition year. Edition year, you can write in within the brackets, edition year. Then after that, page, the particular page number, you can cite it after that. But now we don't cite PP or P after the publication and year. We simply write the number of the page. So if you are referring more pages, you'll have to write the starting number, that is 183 to 18. How much pages you are referring? 183 to 186. So for citing a book, you'll have to put the name of author first. Then you have to put the name of the book in italics. You'll have to put the name of book in italic. Then afterwards, there can be slight difference because the citation format will differ slightly. You can put the edition, then you can put the year, then if necessary, you can put the name of the publisher also. Then towards the end, you can put the page numbers, that is 183, 1412, 143. For example, 98 to 9. If you are referring to pages, you can write 8 to 9. So most important is that you'll have to put the name of author first. So Peter, whatever book you are referring, for example, Craig, if you are referring the book of Craig, then Craig, administrative law,
fourth edition, 1982. Then the publication, that is, if Craig is published by OUP, then you can put OUP within brackets. And after that, page 187, or whatever page numbers you are referring. Thank you, ma'am. Okay. So this can be this can differ slightly if you want to make a project, or if you want to write a project. It is somewhat similar to dissertation or thesis, but it can vary slightly. That is, you require the title of the project, then you write the introduction, then hypothesis, literature review, methodology, then the type of approach or study, as I said, doctrinal or non-doctrinal, analytical or historical. Then you can come to the scope of the study, and finally the chapterization, research methodology, and then chapterization. So in the significance of the study, you can write about the significance, how your study stands different from others. Whether prior study has been made, or if no prior study has been made, then what is the need of your study? All this can be cited. So this can be brought within the introductory part, and then you can go to research, the hypothesis and research methodology. And finally, you can go to the chapterization. You come and refer the thesis in a library, you'll become more familiar with that. Then comes chapterization. Finally, we'll end up with chapterization in the first introductory chapter. Then what a hypothesis? Hypothesis means false. Even you can make a null hypothesis, which is very easy to be disproved, because it doesn't mean that if you are disproving a hypothesis, that hypothesis is losing its validity. Don't think so, because if you are disproving a hypothesis, that will be gaining more importance, and you can call it as a null hypothesis wherever it is easier to disprove, wherever it is always possible to disprove the hypothesis. The possibility is only to disprove the hypothesis. So if you say there was an example, the earth is round. So for a long time, people believed that the earth is flat. So we can put a hypothesis like that. So you can prove that no, people haven't believed so. Finally, it was proved that the earth is a planet which is round and is not flat. So there is such hypothesis, like whatever contrary to that hypothesis is easier to be, is easier to be disproved. A hypothesis that is more easier to be disproved. So you can call it as H0, that is null hypothesis. It is like not writing hypothesis. And for doctrinal study, actually, we don't need hypothesis. So what we can do is that we can raise certain questions like research problems instead of statements, hypothetical statements. Instead of hypothetical statements, you can raise certain questions in the form of statements. So are you sure, or are you sure that, or are the laws, are the price control laws effective in curbing inflation? So that can be put in as as question form, in the form of question. Though in empirical study, you can put the hypothesis through empirical study. Whatever data you collect through empirical method, you can use that for disproving or proving your hypothesis. You won't be knowing the exact nature, whether that is correct or not, which you can, you can do only towards the end of your research. After you continue your research and you complete your study, then only you can prove that to be correct or incorrect. So it can be called as a guesswork, it can be called as a hunch, then it can be called as imagination or even an assumption.
So that's the role of hypothesis. So that will give you a definite orientation to your study. It will help to start your study. It will lead your study to a particular direction. So all these are important. These are the importance of a hypothesis. Without a hypothesis, the study won't be properly delineated. So it is better to have a hypothesis first that will take you to a particular direction. That will give you more, what you say, certainty. That is what is the importance of hypothesis. Students, please ask your doubts. Hi, ma'am. Hello, yes. Is there a way to avoid plagiarism? I mean, plagiarism of books. Yes, there is a means because we have software for detecting plagiarism. For example, in Kerala, we have purchased a software named Urkund, URKUND. So there are softwares for detecting plagiarism. So through plagiarism detection software, you can detect the proportion of plagiarism or the percentage of plagiarism in a work. And that is mostly done before sending an article for peer review. So when we get an article, we'll first put it into that software and see if it is plagiarized. And after ascertaining that it is not plagiarized, then we will send it for peer review, for review by eminent academics or persons of same status as those in our institution. So peers will review it and then they will send it back with their comments. So there are many softwares for detecting plagiarism. So which university can purchase, institutions can also purchase. Okay, ma'am. Thank you. Oh. So socio-legal research. So that's what one of you have asked now. That is, socio-legal research means whenever we do a work, if you want to study the impact of that in society, then we make it socio-legal. Say, for example, personal laws and property rights of women. Property rights, personal law and property rights of women. If you want to study gender equality, then that is a socio-legal research. So it is the impact of law in society, whether that has created any disparity that we will have to see. That is socio-legal research. Another instance is if you want to study the rights of working journalists in India with special reference to labor laws. Suppose if you want to study the rights of working journalists in India, with special reference to labor laws. Labor laws, when we mean labor law, we mean the various laws that is determining the labor rights of employees. For example, whether they are following the Maternity Benefit Act, whether they are following the Minimum Wages Act, then whether they are following Sexual Harassment at Workplace Act. So all this will have to be put in place to see if there is an implication or there is if such law, the implementation of such law is fruitful in the area of determining the labor rights of working journalists.
So we will have to study the, the impact of the law in society, whether that is affecting the life of the person, then whether that is, putting the person in a sad plight or in a bad situation, then that is a social aspect. So you can study that in that respect. Then even POCSO we can study. POCSO we can study why is children put into such a distress. What are the reasons for putting children into such distress? So we can identify that child employment is one of the reasons. When children are sent for employment, they will have to encounter with lots of problems, and one is sexual offense. So what is the impact of POCSO in society? Whether that has reduced child harassment, and whether that has reduced whether child employment has anything to do with sexual offenses. So all this can be studied. So any law or legal matter that can be studied, in relation with its implication in society, such a research, we can call it as socio-legal. So we will have to study its impact in society, whether that has made any changes in society. Suppose we have given rights, or we have made a law for preventing sexual harassment of women at workplace. So it's required that even in a shop which is employing more than 10 persons, they will have to have a internal complaints committee. So that is whether that is reducing sexual harassment against women. So you can study that in the social perspective. So whether that has any impact in the life of woman, whether that is improving the social status of woman. So what about reservation of women in Panchayat Raj institutions? So you can study the impact of women in society, whether they are getting empowered through such a law. So wherever we can associate a particular law with the society, we call it as socio-legal research. Even though we begin it as doctrinal research, we can later convert it into non-doctrinal research. So if you think that certain empirical data ought to be collected for studying it more effectively, then you can change it into socio-legal rather than making it a purely legal research or a doctrinal research. So that is the difference between legal research and socio-legal research. Whenever you want to study a law, you can study its impact in society as well. So when we have to study its impact in society, we will have to use empirical data, collect empirical data. How can we collect empirical data? For that, we'll have to select the participants, the population, to conduct the survey, to conduct the interview, for distributing the questionnaire, and then we'll have to analyze from the data that is collected whether that has any social impact, whether the law has any social impact. So that is what you mean by socio-legal research. We can call it as non-doctrinal or empirical research also, because we require empirical data. We'll have to go into the society and collect information. We'll have to go to the people and collect information from them. And we can say that for uneducated people, you can have interviews, you can have your schedule with yourself and you can fill it on yourself. But in the other case, if you want to distribute questionnaire, you can do it among the educated groups, because they'll be reading it and they'll be assimilating whatever idea that is there, whatever information they will have to give. So that is more feasible among educated groups. But in the case of uneducated groups, you can prefer questionnaire. Prefer interview schedule. That is, you can keep the schedule and you can fill in the questions and the blanks that is required to be filled after interview. At the time of interview, or even after going home, after interview, after you go home, you can later fill it. So using an interview schedule is effective among rural people living, poor people or uneducated groups. So that is socio-legal research, whatever you want to study. Yeah. Ma'am, if you interview transcript, interview now. Interview transcript, ma'am, rules and regulations? Rules and regulations ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താം. Okay, ma'am, thank you.
You can take it home. You can write in a what is a paper, and you can record it. You can use this thing. What is it? You can record it in your phone, smartphone. You can record it in the tape recorder. You will be seeing persons carrying tape recorders, isn't it? When you want to interview some persons, you can carry, the press people will carry all this with them. Even you can carry your smartphone. With their permission, you can record whatever they say. So whatever document you can have after interview, you can take it. There is no legal impediment using any such documents. Even you can have a script writer with you. You can take a script writer with you. There is one more question in chat box, ma'am. Okay, I'll see. Participants, okay, can you please give more clarity? Okay, we are all the things to be considered while using. What are all the things to be considered? Okay. Footnote, that's what I said. You can follow any citation format. Any citation format follow. You can follow OSCOLA. If you foreign journals, they will be prescribing the citation format. So then you'll have to follow that. Footnote, you can follow the citation format that is prescribed by the journal or the journal committee. The editorial committee prescribe. That's what I said. American Psychological Association style of citation follow. This is site American APA and style. Blue Book and style. OSCOLA, Oxford School of Law. That's style. OSCO, Oxford School of Law, OSCOLA. OSCOLA site. That is slightly different from APA and MLA. Avada comma adhigavilla. Comma after act they won't put comma and then they won't write here. They'll write it as one go in a single without any this punctuations in between. Write it simply. That's what I want to say. You can refer Gili. Ettu nallathu njan ningalku recommend cheyyunnathu Giliയുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാം എങ്ങനെ ബുക്സ് സൈറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ സൈറ്റ് ചെയ്യണം, all this will be given. Books and articles will be in italics. Books will be in italics, articles will be in double inverted commas. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓസ്കോള നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. And within single inverted comma, you can use double inverted comma. If you want to stress any particular name or any particular group of words, you can put that in single inverted comma, but you'll have to begin with, that in double inverted comma, but you'll have to begin with single inverted comma and you'll have to end the name of article with single inverted comma in OSCOLA style. APS style, it is different. MLA style, same, almost same, MLA and APS style. But GILI, Journal of Indian Law Institute, നിങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് citation format നോക്കിയാൽ മതി. That is what is accepted in India now. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അയക്കണമെങ്കിൽ കാശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോ റിവ്യൂ ഉണ്ട്. കാശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അയക്കണമെങ്കിലും they are also following almost the same citation format in GILI. ജിലിയിലെ സൈറ്റേഷൻ ജേർണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഓസ്കോള എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, അതിൽ വരും. ബ്ലൂ ബുക്ക് ഫോമാറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോഴേ വരും. APA യും MLA യും അതേപോലെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. Okay, you can include your observations and opinions and suggestions. What is findings and suggestions? It is your opinion, your observation, what you have observed. All these are coming in your conclusion. What is a concluding chapter? So in your concluding chapter, you can include all this. Conclusion മൊത്തവും എന്താണ്? ഇത് chapter 1, chapter 2 അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം നടത്തിയ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസർട്ടേഷന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് കൺക്ലൂഡിംഗ് ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. That can include your observations. That can include your opinions, suggestions and findings is entirely yours.
that these are not effective or they lack in proper implementation, you can say. If you are studying about a law, if you are researching on a law, you can say this is not effective in curbing such and such things. So a law in situation can be assessed, law in action, the law in operation, all this can be analyzed. And that there you can include in the concluding chapter, you can include your own suggestion. You can include your own findings and suggestions in the findings and suggestions under the findings and suggestions subheading. So how can we include the interview? You can specify, or you can make it into tables. If you can, if you want to have any data, any numbers. Suppose if you are interviewing people, if you can get any data like that, you can put it, or else you can resort to some statistical, tools. You can use some statistical tools to analyze and put your data in the report. So that you can do as per your convenience. It can be put in as table, or else it can be put in as in the graphical mode. You can show that. So that is up to you, how you can use the data which you have collected. For a legal writing, as I said, you want to have your title first, a title in one sentence, or if you want to have a lengthy title to make it more self-explanatory, then you can use a lengthy title, or else you can divide two parts of your title with a colon and then put it as one single title. So all this can be used. So as I said, in step-by-step basis, if I say, for a legal writing, what we require is title. Then we'll have to come to introduction, where we can mention about the nature of the problem. Then where we can mention about the objective, the importance, significance of your study. Then you can go to the hypothesis. And after hypothesis, you can go for literature review. And then after literature review, you can specify the methodology. Then after methodology, you can say about the scope of your study. Then after scope of your study, then you can go to chapterization. Before methodology, you write about scope of the study. And after scope of the study, you can write about methodology and then come to chapterization. If you don't include research problem, research problem, you only have hypothesis, that will do. Research problem legal writing, it's not necessary that you should specifically write. You can include that in the introductory part. Introductory part, introductory part, first of all, you can give an introduction of what you mean, what is the nature of the problem that you're studying, then about the researchable questions that you are dealing with. Then you can go to the significance of the study. Then you can go to the objectives, then to the research problem, then to hypothesis, and then you can go to research methodology, and finally you can go for chapterization. So even if you omit certain subheadings, it won't, you don't bother about that. You can do at your convenience. There's no need to write research problem individually. You can write hypothesis after the significance of the study. So the literature review part you can include in the bibliography. Towards the end, you can make tables. Interview nu parayunna ipo tables il ulpadethan pattunna karyamanengil interview il kittiya data. Data engane namukku tabular form il aakam, or else you can represent it in the graphical mode, or else you can do it as some pictorial representation aakam, graphical aakam. In any such mode you can represent. Okay, ma'am. Thank you. Saji sir. Saji sir, kindly continue your session. Yes, okay. Okay, sir. They'll continue. Megha or Vineet, where I have stopped? Megha or Vineet? I have stopped at a point. Or what was that point?
Vinith. Where is Vinith? Vinith baby. Significance of research അല്ലേ? അതെ അതെ. Significance of research in law. ബിക്കോസ് ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് റിസർച്ചറുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുക്സും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഉടൻ സിന്ധു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ റിസർച്ചറുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷനും മെമ്മറിയും വേണം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് സിന്ധു ഉടൻ തന്നെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് പകുതി അതിൽ വായിച്ച് വട്ടള വീട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേറൊന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം നിങ്ങൾ 10 ദിവസം മുമ്പ് ഏത് ബുക്കിൽ എന്ത് നോക്കി എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പറഞ്ഞ ശരിയാ, മേഘ പറഞ്ഞ ശരിയാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിർത്തിയത് എവിടെ ആയിരുന്നു, റിസർച്ചിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ലോ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ ലോ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ബിക്കോസ് law bylaws with seconds by seconds, law is changing, is dynamic, as well as society is also dynamic. അപ്പൊ ലോയും ഡൈനമിക് ആണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയും ഡൈനമിക് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു പേസിൽ നമ്മൾ സെയിം പേസിൽ പോകണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ പോയിന്റ്. ഇനി in addition to law students who are other categories involved in legal research. Of course students, law students, because you are to do assignments. While writing assignments or in assignments also you are doing research. Assignment is also like a research, isn't it? You are doing a research. The teacher will give a topic and you will make a research. Then the other categories involved in legal research, who are they? Journalist. Then what about law teachers? Teachers are also continuously doing research. Yes, correct. Taking classes. Then what about advocates? Judges. What about advocates? I'll tell the hierarchy. What about advocates? They are also conducting research because they have to make arguments, presentation. They have to make research. Then aptly stated as judges. Judges are also doing continuous research. I hope you have studied family law. I'll give an example and I will assign a topic for an exercise. Hridya? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will suggest a topic. Okay, sir. Okay. Just give assignment for these students and they will be able to make it out. Okay. Okay, sir. I think they have studied family law. No, sir. For students that Some students not yet studied family. Okay. Anyway, I will give an illustration. Okay, sir. How the judges conduct research and how you have to follow that type of research in your academic activities. I will give a live example for that. I will explain it. Suppose A kills B. A kills B. A will be arrested by the police. He will be produced before the court and he will be given punishment. Is it so? Is it so? Is it so? no. No, sir. No, sir. Why? Why? Trial is to be conducted. Trial is to be conducted. Assumption is assumed that the trial has been conducted, his guilt has been proved beyond reasonable doubt, and he has been convicted or acquitted. The question is that whether law considers his religion or not. That is a question I am asking because I am giving an intro with regard to family law. Whether law considers his religion. No. No, sir. That means there is a uniform criminal law in India. But as far as matrimonial causes or matters coming within the ambit of family jurisprudence, there is no such common law or uniform law. That's why Article 44 of Indian Constitution under Part 4, I'm giving a suggestion or a sample research
issue I am giving you. I'm pointing out an issue. That means in the criminal side, there is a uniform criminal law, but in the case of family matters, there is no uniform civil code. That's why under Article 44 of Indian Constitution, our constitutional makers directs the state to enact a uniform civil code throughout India. Okay. I am giving a base of that family law. Then I can move on to the case law, which I have intended to present. And the main problem with regard to the absence of uniform civil code is that, what is the problem? Why? Is there any problem or issues relating to the absence of uniform civil code in India? Yes, sir. There What are is. the problem? What are the problem? Suggest on all, please. ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ് റിലീജിയൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ ഒരു ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോസിനെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം. സോറി സർ. അതേസമയം മുസ്ലിം റിലീജിയൻ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഫോർ സ്പോസ് ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റിലീജിയസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും. Or else there will be discrimination on the basis, isn't it? Discrimination, correct. അതാണ് ആൻസർ. അപ്പൊ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന്റെ അഭാവത്തിൽ there are many discrimination. I will point out one or two examples. For Christians and Hindus, there are specific statutes, Hindu Marriage Act and Christian Marriage Act, which mandates monogamy. But in the case of Muslims, polygamy can be done because there is no specific statute in that area. Another case, as far as a Hindu or Christian is concerned, the marriage can be dissolved only through court order. But in the case of Muslims, they can have dissolution outside the court, even without the intervention of the court. As we have seen in Shara Banu, latest case of Shara Banu versus Union of India, the apex court, the Supreme Court of India, conducted a research on Quranic principles, interpretations of Quran, and declared instant triple talaq anti-Quranic, and directed the central ministry to enact a law to penalize instant triple talaq. So that's another issue. Next, I am pointing out another issue. I am going to ask a question. Suppose after marriage, a Hindu or Christian or Muslim converts into another religion. After marriage, if a Hindu male, I think male or female converts to, now I am asking physically as an example, after marriage, a Hindu, a Christian or Muslim converts to another religion. Is that conversion affects the marriage? Yes, sir, it affects. How? ഇപ്പോ ആ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോസിന് ആ കൺവെൻഷനോട് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ they can apply for divorce. Yes, correct. Yes, Badra, ഈ പറഞ്ഞ point, Hindu, as far as Hindus and Christians are concerned, if one of the spouse converts, it's called apostasy, the aggrieved spouse can approach the court and make it as a ground for divorce and get the marriage declared dissolved. But in the case of, that's a point I am going to highlight. For as far as Hindus and Christian husbands or males are concerned, if they converts, that conversion will not directly dissolve the marital tie. It has to be declared by a competent court at the instance of the wife. But as far as the Muslims are concerned, if the husband converts to another religion, it's called apostasy, the marriage dissolves automatically. You got the point? You got the point with regard to the distinction? Yes, sir. There are 5 religions, Hindus in India, Hindus, Muslims, Christians, Parsis and Jews. And only for Muslims, the special, that the Shariat law, under the Shariat law, the husband's apostasy dissolves the marriage automatically. This is a position in India also. Now I am coming to that case. So this is the position in India. So in our Indian Constitution, Article 25 guarantees us a fundamental right to convert to another religion. So at one side,
Article 25 guarantees every person to convert into another religion of his own choice. On the other hand, there is no uniform civil code in India. It's an issue. I'm analyzing a problem for your research study. Okay. Then what happened in India is 10 or 15 years back, I will give a case law also. Many number of Hindus and Christians, married Hindus and Christians males, converted to Muslims and married 2 or 3 wives and claimed that now we are Muslims and we can marry 4 at a time. You got the point? So they have used or abused the religious right. I'm asking a question. The Hindu males as well as Christian males, whether they have used or abused the freedom of conversion. Yes, sir. Used or abused? Abused. Abused. This Sir, case. but you cannot definitely say it has been abused. It may depend on it has been so held in. I am making it in a with regard to a case law. This is the factual situation that came before the apex court in Sarla Mugdal versus Union of India. Have you studied that case, Vineet? Yes, sir, we had. Yeah, in that Saradam. Then what was the facts of that case, Madra? A Hindu male was married to a person. After that, he got converted to Muslim religion, and he is pleading that he can marry another woman in Muslim religion. Okay. Because that then religion. Yes, in that case, it's Sarla Mugdal versus Union of India, AR 1995, Supreme Court 1531. What was the decision in that case? Court heard that whether the court find it a genuine conversion or not. Abusive. It's abusive. Yes. Vineet, in that facts of the case, the Supreme Court itself confirmed that conversions were merely intended to misuse the provisions available under the Muslim personal law. That's why, in that case, the Supreme Court directed the then Narasimha Rao government to file an affidavit stating the steps taken since 1950 to implement Article 44 in India. In that case, why I am quoting that case? Because in that case, our Supreme Court judges have done an extensive research into the laws of purely Muslim countries. Okay, Madra. Yes, sir. Is it so? You have read that judgment, or you know that dictum only? എനിക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കേസാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ, ദാറ്റ്സ് വൈ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു എക്സസൈസ് തരികയാണ്. കാരണം ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഏത് ലീഗൽ റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഏത് പേപ്പറിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ അതിലൊരു മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോടതികളുടെ വിധിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അനലൈസിങ് സ്കില്ല് വരാൻ വേണ്ടിയാ. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കേസ് ഒരു കേസ് കമന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതും. ഞാൻ ഹൃദയ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യു ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ കേസ് കമന്റ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് കുറച്ച് പേജേ ഉള്ളൂ. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞാൻ സൈറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു. സർല മുഗ്ദൽ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, AR 1995, സുപ്രീം കോർട്ട് 1531ന്റെ ഒറിജിനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കുക. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് 2-3 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്, അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം, ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്തെടുക്കണം? ആദ്യം ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? Facts of the case. യെസ്, ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ദ കേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്? ഇഷ്യൂസ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും കണ്ടില്ലേ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബി ആൻസേർഡ് ആണ്. കോടതിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്സി ഓർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബി ആൻസേർഡ് ആണ് അവിടെ ചോദ്യ രൂപേണ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത എന്താണ്?
രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും? രണ്ട് Argument. സൈഡിലെ വക്കീലന്മാര്, രണ്ട് സൈഡിലെ അഡ്വക്കേറ്റ്സും റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? Argument is there. അത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഇനി ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കും ജഡ്ജ് എന്തിലെത്തുന്നത്? Sense of finding. Finding ജഡ്ജ്മെന്റിലെത്തും. ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷനും കൂടെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിന്റെ പേരാ കേസ് കമന്റ്. കേസ് കമന്റ് ഇത് തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എന്താണ് ലീഗൽ റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയെ പറ്റി ഒരു എസ്സേ തന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയെ പറ്റി നിങ്ങളൊരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ റെഡിയാക്കാൻ പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും റെഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്കൊരു പുട്ടസ്വാമി വേഴ്സസ് ഒരു കേസ് ഇല്ലേ, റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് പുട്ടസ്വാമി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസ് അറിയാലോ? ആ കേസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ അന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ. പ്രൈവസിയുടെ പഴയ എന്താണ് അത് ഓരോ ഫിലോസഫിക്കൽ ആംഗിളും നമ്മുടെ പല വിദേശ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ തിയറിയും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി. ലോകത്തുള്ള ഞാൻ പറയാൻ കഴിയില്ല, അപ്പൊ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രൈവസിയുടെ കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ നോക്കിയാൽ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റിസർച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ എവിടെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോയിന്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ. അത്ര എക്സ്റ്റെൻസീവ് റിസർച്ച് ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്. കോടതികളില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ്, പണ്ട് അത് വളരെ കുറച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണസാറും പി എൻ ഭഗവതിയൊക്കെ ജഡ്ജായിട്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ? പഴയ ട്രഡീഷണൽ പഴയ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരുന്നു? only the aggrieved person has the right to stand before the court for remedy, but due to the activist interpretations, especially relying in foreign decisions, especially that of US case laws, social action litigation, or in England there is Blackburn cases. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? ഏത് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത്? പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ. അതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഹാവിംഗ് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് can approach the court for the redressal of the grievance of any categories of persons who cannot approach due to their ignorance of law, poverty, or any other social backwardness. അപ്പൊ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഏരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനെ പറ്റി തന്നെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൂടെ? പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട്? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, എഫക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട്? ഓർ വാട്ട് ആർ ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓർ കൺസേൺസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ. പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണനും പി എൻ ഭഗവതിയും പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ത്രെഡ് കേട്ടിട്ട് വാട്ട് യു ഫൈൻഡ്? നല്ലതാണ്, എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷറാണത്. ബട്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷറാണ്. എന്താ പ്രശ്നം? എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താണ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതെ അതെ, അതിനകത്ത് കറക്റ്റ്. PIL പറയുന്ന ഫുൾ ഫോം ഓഫ് PIL, പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ അല്ലേ? ബട്ട് nowadays it has been misused for political interest. So P, പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ള പിയുടെ പബ്ലിക് മാറി എന്തായി? പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ആയി മാറി. ഓറൽസ് വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു തുടങ്ങി, പ്രൈവറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ആയി മാറി. 3, പബ്ലിസിറ്റി ആയ ആൾക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നവരുടെ പേര്, കളർ ഫോട്ടോ, ഫാമിലി ഫോട്ടോ വരും. അപ്പോൾ പബ്ലിസിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ആയി. അപ്പൊ ഇവിടെ കോടതി അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? കോടതി അതിനെ ഇപ്പോ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ചില ജെന്യൂൻ കേസസിൽ പോലും കോടതി ആ റിട്ട് തള്ളിയിട്ട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊരു നല്ലൊരു ഏരിയയാണ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. കാമിനി ജയ്സ്വാൾ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട്. കാമിനി ജയ്സ്വാൾ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അത് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ടോപ്പിക്സും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന്റെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു. അപ്പൊ ആ കേസിൽ
സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ത് കണ്ടെത്തി? ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് ദ സർല മുഗ്ദൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം. സർല മുഗ്ദൽ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിൽ ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് ദ ലോ ഇൻ വേരിയസ് മുസ്ലിം കൺട്രീസ് ലൈക്ക് സിറിയ, മൊറോക്കോ, ട്യൂണീഷ്യയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി എന്ത് കണ്ടെത്തി? കോടതി പറഞ്ഞു 100% മുസ്ലിംസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും മോണോഗമി ഹാസ് ബിക്കം ദ റൂൾ ആൻഡ് പോളിഗമി ഹാസ് ബിക്കം ദ എക്സെപ്ഷൻസ്. അപ്പൊ വൈ നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് അത് ചോദിച്ചത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനകത്ത് റിസർച്ചിനുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇപ്പൊ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഷെഹറ ബാനുവിന്റെ കേസ് വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതലും അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1950 ആർട്ടിക്കിൾ 44 ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹാസ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ബൈ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മേക്കേഴ്സ് 1950. പക്ഷെ ഇപ്പൊ 2021 ആയിട്ട് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റീവ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്. വൈ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. അത് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താണ്, അത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്നും. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ മേഖലയിലും ആ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പാർലമെന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ കൊണ്ടുവരാത്തതുകൊണ്ട് ആരാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആരാണ് ലീഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോർട്ട്. കുറെ കേസുകൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഷബാനു ബീഗം വേഴ്സസ് അഹമ്മദ് ഖാൻ പഠിച്ചില്ലേ? മുസ്ലിം എന്താണ് ഒരു ഏരിയ മെയിൻ്റനൻസിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനകത്തൊരു വിധി വന്നില്ലേ? പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് സർല മുഗ്ദൽ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഷെഹറ ബാനു വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിലൊക്കെ എന്താണ്? ദ ജഡ്ജസ് ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ലീഡ്. അപ്പൊ അതൊരു ഏരിയ. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? അതേപോലെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഏരിയ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 2 ഏരിയ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു ഏരിയ എന്താണ്? യു ക്യാൻ ഹാവ് എ റിസർച്ച് ഓൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് അണ്ടർ പേഴ്സണൽ ലോ. ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ റോൾ. അതിന് വേറൊരു എസ്സേ, ജുഡീഷ്യൽ റോൾ in minimizing the discrimination among various personal laws in India. It's a topic. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ വിവാദം ഒരു ഏരിയയില്ലേ, റിസർവേഷന്റെ ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ ഇല്ലേ? റിസർവേഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്യൂ എന്താണ്? പറഞ്ഞോളൂ ഭദ്ര, ആരെങ്കിലും പറയൂ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞ വേർ ടു ഡു റിസർച്ച്. കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിസർവേഷൻ വേണ്ടായിട്ട് എക്കണോമിക് ബേസ്ഡ് റിസർവേഷൻ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ അത് കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതൊരു റിസർച്ച് മേഖലയല്ലേ? അതൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അല്ലേ? നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തൂടെ? ചെയ്യാമല്ലോ. ഇനി വേറൊന്നും, ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് വരെ റൈറ്റ് സെറ്റിൽഡ് ചെയ്തു. അതിലൊരു നവതേജ് സിംഗ് ജോഹർ കേസ് നേരത്തെ സിന്ധു പറയുകയും ചെയ്തു. നവതേജ് സിംഗ് ജോഹറിന്റെ കേസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവര് മനുഷ്യരാണ്, ദേ ആർ ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ അടുത്ത് ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല? ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താണ്? ദീസ് ആർ സർട്ടൺ ഏരിയാസ് ടു ഹാവ് റിസർച്ച്. ഇനി അടുത്ത് തീർക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിപ്പോ അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാവരും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈൻഡപ്പ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ റിസർച്ച് ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് സിന്ധു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ കണ്ടന്റ്സ്, ഹെഡിങ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്, അത് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിങ്ങളിപ്പം മൈനർ പ്രോജക്റ്റോ മേജർ പ്രോജക്റ്റോ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ട്രൂത്ത്. അതെ, ട്രൂത്ത് വഴി നമ്മൾ ലോയെ റിഫോം ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആംഗിൾ അതായിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ആണല്ലോ, ട്രൂത്ത് പറയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് റിഫോം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലീഗൽ റിസർച്ചിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ട്രൂത്ത് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലീഗൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെന്റ് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാക്കാണ് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ റിഫോം ചെയ്യണോ? യെസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അവർ റിസർച്ച് ഷുഡ് എയിം ലീഗൽ റിഫോം. അപ്പൊ ലീഗൽ റിഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക്കോ ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ 5 വെച്ചിട്ട് പറയാം. 5 കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചൈൽഡിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ എന്താണ് ടൂറിസമിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ സിന്ധു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്താണ് തേർഡ് ജെൻഡറിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സോഴ്സ് റിലേ ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡി ഞാനിപ്പോ അസൈൻമെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയാം, കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകാം. നൗ യു ആർ ഡൂയിങ് എ സോഷ്യോ ലീഗൽ റിസർച്ച് ഓൺ the status of women in Kerala.
നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കും? ഈ സ്റ്റഡിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്? സോഷ്യൽ റിസർച്ച് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം? ഈ സ്റ്റഡി റൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇതെടുക്കാം? ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം? ലൈബ്രറിയിൽ കയറുന്നതിനെ പറ്റി അത് എഴുതുന്നതിന്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സിന്ധു നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഞാൻ അതിന് അല്ലാതെ ഒരു ഔട്ടർ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ എടുക്കും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിക്കകത്ത് ആ പേപ്പറുകൾ എഴുതി നിറയ്ക്കാൻ? പറയൂ, എന്തൊക്കെ എടുക്കും? ടോപ്പിക് മനസ്സിലായല്ലേ? സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൺ ഇൻ കേരള, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് കേരളേറ്റ് വിമൺ ആർ കൺസേൺഡ്. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കും സർ, ലൈക് വിമന്റെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, അത് എംപിറിക്കൽ സ്റ്റഡി. ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾ ആക്ടും കോഡും പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചോ ഇല്ലയോ? പഠിച്ചില്ലേ? പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കണം? ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണ മേഖലയിലുള്ള ഏതെടുക്കണം? ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്സാക്കിയ, വാക്ക് പറയാം, ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ. അതിനെ നമ്മൾ സുപ്രീം ലെജിസ്ലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പോട്ടെ, ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കണം, കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. 2, ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കിയ നിയമത്തിനകത്ത് പവർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറക്കിയ നിയമങ്ങൾ കാണും. പഠിച്ചില്ലേ? റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു തരം ലോ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ, എയർ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് നർഗീഷ് മിർസയുടെ കേസ് ലോ പഠിച്ചില്ലേ? എയർ ഹോസ്റ്റസ് പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നൊരു കേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ? എയർ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് നർഗീഷ് മിർസ കേസ് പഠിച്ചോ? യെസ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തത്, ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കിയ നിയമത്തിനെ അല്ലല്ലോ, റൂളിനെ അല്ലേ. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറക്കിയ നിയമം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോണ മേഖലയിലെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കിയ ആക്ട് എന്നോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്നോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. തീർന്നില്ല, ഈ മേഖലയിലുള്ള എന്തും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഏതാ? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറക്കിയ റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു വെക്കണം. തീർന്നില്ലല്ലോ. മൂന്നാമത് നമ്മുടെ കോടതി വിധികൾ. കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ 3 സോഴ്സും ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കിയത് നമ്മൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യണം. 3 വിങ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കിയ ആക്ടും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സും നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കണം. പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ മേഖലയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറക്കിയ എന്താണ്? റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. 3, ഈ മേഖലയിലെ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഡിസിഷൻസ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കുറെ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ഷേറ ബാനുവിന്റെ കേസും ഷബാനു ബീഗത്തിന്റെ കേസസ്. ഇനി 2 സോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ? സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൽ ചെയ്യാനുള്ള 2 ഏരിയയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം. ആ ഏരിയയിലുള്ള സാധനവും കൂടെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. പറയൂ. 3 പറഞ്ഞു തന്നു. ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കുന്ന നിയമം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറക്കുന്ന നിയമം, ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. 3 നിയമമാണല്ലോ. ഇനി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 മേഖലയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതാ? പറയൂ, ഏതൊക്കെ മേഖലയാ? വുമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെൽ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ആണോ? അല്ലല്ല, സോഴ്സ് കസ്റ്റംസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം? കസ്റ്റം ഇല്ലേ? കസ്റ്റംസും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. തീർന്നില്ല. നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റൈലല്ല, ഇപ്പൊ പുതിയ സിസ്റ്റം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക? നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതിന്റെ പാർട്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക? ഇന്ത്യൻ ലോയുടെ ഭാഗമാക്കിയിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് UN-ന്റെയും കൺവെൻഷൻസ്, UN അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കണം. എടുക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെന്നും കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിക്കകത്ത് ഏതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്തായാലും തിയറട്ടിക്കലായിട്ടൊരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമല്ലോ. കസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുത്തണം. പക്ഷെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇല്ലല്ലോ കസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലല്ലേ കസ്റ്റം വരുള്ളൂ.
ഏതെടുക്കാം? ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റീസും കൂടെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഏത് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങളിപ്പോ എക്വിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. നിങ്ങൾ എക്വിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്താ ടു ബി എക്വിപ്ഡ് വിത്ത് 5 സോഴ്സസ് നിങ്ങൾ എക്വിപ്പ് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ? ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കിയ നിയമം നിങ്ങൾ നോക്കണം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറക്കിയ നിയമം നോക്കണം, കോടതിയിലെ വിധികൾ എടുക്കണം, പിന്നെ ഫാമിലി ലോ പോലത്തെ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം? Customs. എടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെടുക്കാം? International law. യെസ്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോ ഉള്ളത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള കാറ്റഗറി ഏതാ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖല ആരാണ്? Under 90 children. ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്, വിമൻ ആണ്. കറക്റ്റ്, വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. യെസ്, വിമൻ ആണ്, വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ. പക്ഷേ 1950 ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്ന സമയത്തും സ്ത്രീകളെ ഒരു വിധത്തിലും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന അംബേദ്കർ പറഞ്ഞെങ്കിലും വർക്കിംഗ് പ്ലേസിൽ സെക്ഷലി ദേ വെയർ അബ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഹറാസ്ഡ്. അതിന് ദർ വാസ് നോ ലോ. കണ്ടില്ലേ? 1950 അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം ലോ ഇല്ലാതെ കിടന്ന സമയത്ത് in 1997 a public interest litigation was filed, Vishaga versus State of Rajasthan. അത് കേട്ടുകാണല്ലോ ആ കേസ്? ആ കേസ് കേട്ടോ? Yes, sir. വിശാഖ വേഴ്സസ് 1950 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ടും ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകളുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ടായിട്ടും ഏത് മേഖലയിലും ലോ ഇല്ലായിരുന്നു. ദർ വാസ് an absence in the area of workplace sexual harassment. ഇത് 1997 ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഇപ്പൊ ആ കേസാണ് വിശാഖ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ, AR 1997, സുപ്രീം കോർട്ട് 3011. ആ കേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോർട്ട് 1979 ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്. സിഡാവ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം. CEDAW, കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദി എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് വിമൻ. അതിനെയാണ് ഈ കേസിൽ കോടതി ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് നിരോധിച്ചത്? ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് നിരോധിച്ചു? അല്ലെ എന്ത് ക്രൈം ആക്കി? സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് വിമൻ 97. പക്ഷെ ആ മേഖലയിൽ പാർലമെന്റ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന് 2012 ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും മേഖലയും കൂടെ നിങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ. ഓക്കെ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ തീർത്തു തരാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് ആരാവട്ടെ, വക്കീൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആവട്ടെ, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആവട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ലൈഫ് ലോങ് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളൊരു വിധി ഇറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് 5 എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ. അടുത്ത ഞാൻ ഇപ്പൊ തീർത്തു തരാം. ആരാ ഭദ്ര, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ 5 പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറക്കുന്നല്ലോ, അതിന് നമ്മൾ സുപ്രീം ലെജിസ്ലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറക്കുന്നല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. റൂൾസ്, ഓർഡേഴ്സ്, റെഗുലേഷനും. പിന്നെ ജഡ്ജസ് ഇറക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രീസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ടോട്ട് പഠിച്ചില്ലേ? റൈലൻഡ് വേഴ്സസ് ഫ്ലഷറും ഡൊണോഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റീവൻസണും ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? പോട്ടെ, ഇനി അടുത്ത ഏതാ? 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാ? കസ്റ്റം നോക്കണം, പിന്നെ ഏതും കൂടെ നോക്കണം, ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഏത് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ 5 മേഖലയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് മച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ടു യുവർ സ്റ്റഡി. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി വളരെ ഡെപ്തും ആവും, വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, ഇനി ഇത്രയും വിധത്തിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിന്ധു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കയറുക? ലോ ലൈബ്രറിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കണമെന്നുള്ളത് സിന്ധു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് അതിലോട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല. ഞാൻ അതിന്റെ മറു സൈഡ് പറഞ്ഞു തരാം. തീർന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ലീഗൽ റിഫോം. റിഫോം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 മാർഗങ്ങൾ അതിൽ അവലംബിക്കണം. പറയാം, 5 സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ആ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 5 മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക. 1, അതിന്റെ പേര് അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച്. അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച്. ഈ കിട്ടിയതിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എല്ലാ മേഖലയിലെയും ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തുക. അതിന്റെ പേര് എന്ത് റിസർച്ച്? പറയൂ. അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 5 സോഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ ഇതാണെന്ന്
മനസ്സിൽ കയറ്റണം, അത് എഴുതാൻ വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നടത്തിയ റിസർച്ച് എന്താണ്? Analytical research. യെസ്. അപ്പൊ അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. തീർന്നില്ല. മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. അതിന്റെ പേരാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ പഴയ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോ വന്നതും. അപ്പോൾ അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന്റെ എന്തുകൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും, നമ്മൾ എന്തുകൂടെ നോക്കണം? History. അപ്പൊ രണ്ട് അപ്രോച്ചായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 5 സോഴ്സിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു, അതിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ ഈ 5 സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, മേശ മൊത്തം അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അല്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ മേശയും ബുക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഓൺലൈൻ പോട്ടെ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഫോർമാറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം? ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെത്തണം. അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? Current research. അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ത് അപ്രോച്ച്? Analytical approach. യെസ്. അത് മാത്രം സഫീഷ്യന്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സഫീഷ്യന്റ്. അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? വാട്ട് വാസ് ദ പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ. അതപ്പോ എന്ത് അപ്രോച്ചായി? Historical. ആണല്ലോ. ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ലോ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ? നല്ലതാണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പണിയേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച്. കുറ്റം പറയണം. നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗമല്ലേ കുറ്റം പറച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം? അടുത്ത അപ്രോച്ച് എന്താണ്? നമ്മുടെ ലോയെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണണം. അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച്. തീർന്നില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനേക്കാൾ നല്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലോ റഷ്യയിലോ കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെടുത്ത് നോക്കാം? International. അതെ, ഇന്റർനാഷണൽ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോയെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് കമ്പാരിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്നാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്പാൽ ഇല്ലേ? ലോക്പാൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ലോക്പാൽ അല്ലെ പോട്ടെ, കേരളത്തിലെ ലോകയുക്തയില്ലേ? കേരള വി ആർ ഹാവിംഗ് ലോകയുക്ത. ഇത് വന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് അപ്പൊ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദർ വാസ് മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പൊ അറിയാലോ, സർക്കാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിങ്ങിൽ നിന്ന് ദർ വാസ് മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പൊ ഇത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടാക്കിൾഡ് ഓർ റെഗുലേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഓർഡിനറി കോടതിയുടെ ബേർഡൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതിന്റെ പേരാണ് ഓംബഡ്സ്മാൻ. എന്താണ്? സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു ഓംബഡ്സ്മാൻ. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു ടാക്കിൾ ഈ മാൽ പ്രാക്ടീസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. വാക്ക് തന്നെ മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പൊ ആ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാനാണെന്ന് വെച്ചു, എന്നെയാണ് അവിടെ ഓംബഡ്സ്മാൻ ആക്കിയത്. അപ്പൊ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ, ബയസും കൈക്കൂലിയും ഒക്കെ എന്റെ മുമ്പിൽ അവർ പരാതി കിട്ടും. ഞാൻ ഇത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുക്കും, സർക്കാർ അയാളെ ആക്ഷൻ എടുക്കും. ഇത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് നടന്നു? സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കറപ്ഷൻ ഓർ മാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാസ് ടു ബീൻ ബ്രോട്ട് ടു ദ മിനിമം. അപ്പൊ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ? എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ത് കണ്ടെത്തി? അവിടെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയുടൻ ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ പേര് പാർലമെന്ററി കമ്മീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നു. പാർലമെന്ററി കമ്മീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ബോഡിയെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ടനോബിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട്. വഫാക്കി മൗതാസിബ് എന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പറയുന്നത്. വഫാക്കി മൗതാസിബ്. ഇത്രയും രാജ്യത്ത് നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആളുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി? ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി വന്നുകൂടാന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കൊണ്ടുവന്നത്? ലോക്പാൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോ ഈ സെൻട്രൽ തലത്തിൽ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ സർക്കാരും എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? കേരളവും അങ്ങനെയുള്ള പല സർക്കാരും എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? യെസ്, ലോകയുക്ത കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ സ്കാൻഡിനേവിയയിലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഓംബഡ്സ്മാന്റെ കേരളത്തിലെ പേരാണ് എന്താണ്? കേരളത്തിലെ വെർഷനാണ് എന്താണ്? ലോകയുക്ത. അതിന്റെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവൽ ബോഡിയാണ് എന്താണ്? ലോക്പാൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്ത് അപ്രോച്ച്? നമ്മുടെ റിസർച്ചർമാരെ എന്ത് അപ്രോച്ച് എടുത്തു? യെസ്, കമ്പാരിറ്റീവ് അപ്രോച്ച്. ഇനി ഒരു അപ്രോച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച്. പറഞ്ഞുതരാം.
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിന്റെ കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പോക്സോയുടെ ലംഘനം പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗറി. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ ഒഫൻസിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയ പോക്സോ ആക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പോക്സോ ആക്ടിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ NCRB നാഷണൽ ക്രൈംസ് റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ ഉണ്ട്. NCRB നാഷണൽ ക്രൈംസ് റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ ക്രൈം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റില് ആണ് കൂടുതൽ, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിറ്റിയിലാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം? NCRBയുടെ ക്രൈം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം? പോക്സോ എന്നുള്ള നിയമം പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ കൂടി, ചില സ്ഥലത്ത് എന്തായി, ചില സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറഞ്ഞു? അത് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ? കണ്ടെത്താമല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതും കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്താണ്, നമ്മൾ 5 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ എന്താണ്, ഈ 5 അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഏതൊക്കെയാ? വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാ? അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച്, ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച്, കമ്പാരിറ്റീവ് അപ്രോച്ച്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ഇത്രയും വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അടിപൊളിയായിരിക്കും. എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊക്കെ അല്ല ഇത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ജോലി മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത്രയും 5 സോഴ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഈ 5 സോഴ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് അപ്രോച്ച് എടുക്കണം? മിനിമം 5 സോഴ്സ് എടുക്കുക, ഈ 5 അപ്രോച്ച് എടുക്കുക. ഈ 5 അപ്രോച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ കയറ്റി ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി എന്തായാലും മോശമായിരിക്കുമോ? ഒരു ചാൻസും ഇല്ലല്ലോ. കാരണം ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനിയില്ല, തീർന്നില്ല. ഇതെല്ലാം പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം ലോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ 5 സോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് എഴുതിയാലും ഏതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക്. ഇന്ത്യൻ ലോ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ബിക്കോസ് ഈ 5 സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം സോഴ്സ് ഏതാ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ 5 ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയാത്ത മനഃപൂർവ്വമാണ്. കാരണം 5 ഇന്ത്യയിൽ ലോ ആവണമെങ്കിൽ അത് ആര് തീരും? അത് ഏത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടെ എഴുതണം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീം ലോ. തീർന്നു. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ, ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. ഈ 5 ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാം. ഇനി നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, സൂര്യന്റെ അടുത്തുള്ള ചൂട് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്. എനിക്ക് എന്റെ താല്പര്യം, എനിക്കിപ്പോ എന്തറിയണം? സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ തലയിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താണ്? പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിരിക്കണം. തീർന്നില്ല. മെറ്റീരിയലിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കണം. തീർന്നില്ല. സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ചില ഫണ്ടിങ് വല്ലയിടത്തും കണ്ട് ഫണ്ട് ഉണ്ടോ, അത് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഫണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അധ്യാപകരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോ, ഇത്രയും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കാവൂ. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് സോഷ്യൽ റിലവൻസും കൂടെ നോക്കണം. ഈ സ്റ്റഡി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തീർക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, അതായത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബി ആൻസേർഡ്. ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സും ഫണ്ടിങ് സോഴ്സും ഉണ്ടോ എന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ പ്രോബ്ലം വെൽ പുട്ട് ഈസ് ഹാഫ് സോൾവ്ഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തത്വം. പ്രോബ്ലം വെൽ പുട്ട് ഈസ് ഹാഫ് സോൾവ്ഡ്. പകുതി അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പുട്ട് ചെയ്താൽ ഹാഫ് സോൾഡ് ആണ്. ഇതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഈ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി ഒരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടൈറ്റിൽ ഇതാണ്, ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് കേരളൈറ്റ് വിമൺ എന്ന് എഴുതി തന്നിരിക്കുക. ടൈറ്റിൽ മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് കേരളൈറ്റ് വിമൺ. ഈ ടൈറ്റിൽ കേട്ടിട്ട് കൊള്ളാമോ അതോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തോന്നുന്നോ? നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെഴുതി തന്നിരിക്കുക? നിങ്ങൾ എന്തെഴുതി തന്നിരിക്കുക? ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് കേരളൈറ്റ് വിമൻ. അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ അവസ്ഥ എന്തായിട്ട് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുക? കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? നിങ്ങളോട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണെന്നോ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാണെന്നോ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അവസ്ഥയെന്നോ ദുരവസ്ഥയെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങേണ്ടത്? ചോദിക്കുക. അവസ്ഥ. യെസ്, അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണല്ലോ. നിങ്ങൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയില്ലേ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ദുരവസ്ഥയാണെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? കേരളത്തിലെ ആണുങ്ങൾക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദുരവസ്ഥ. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അങ്ങ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം? ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലാവണം എന്നാണ് എന്റെ ലോജിക്. പോട്ടെ. 2, ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ മെയിൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആണ്. അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു. ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്താ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ, ക്ലാസ് കേട്ടതല്ലേ? പെട്ടെന്ന് പറയൂ, നമുക്ക് തീർക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ഏരിയയാണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ്. ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്താണ്? ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്താണ്? പോയോ എല്ലാരും? വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ്? ഭദ്ര. ദ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനിക്ക് അതിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഞാൻ ഈ റിസർച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ. അങ്ങനെയല്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിനീത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? The contrary of an issue. ഞാൻ ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയോട് പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? പലതും കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് മുഖത്ത് എന്താണ് വീണത്? ആപ്പിൾ ആണോ തേങ്ങയാണോ? മറന്നുപോയി ഞാൻ. ഓക്കെ, എന്തോ ഒന്ന് വീണല്ലോ. വീണപ്പോ അയാൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? ആദ്യം എന്തോ ഒരു കാര്യം താഴോട്ട് വലിച്ചിരുന്നോണ്ടാണല്ലോ താഴോട്ട് വീഴുന്നത്. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതെടുത്ത് എറിഞ്ഞു നോക്കി പല സ്ഥലത്തും. എല്ലായിടത്തും എന്ത് തന്നെ വന്നു? അപ്പോ ആദ്യം അയാളുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് വെറും ഒരു അസംഷനാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ്. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും മോളിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു? ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തിയറി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആയിട്ട് നിന്നേനെ. അപ്പോ ഇതാണ് തിയറിയും ഹൈപ്പോത്തീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ബന്ധവും. എല്ലാ തിയറിയുടെ ആദ്യ സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആവുമ്പോ എന്തായി മാറും? എന്തായി മാറും? തിയറി. യെസ്, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ കൂട്ടി. അപ്പോ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും. ഇനി ഇതിനെയാണ് നേരത്തെ സിന്ധു പറഞ്ഞത്, ഹൈപ്പോത്തീസിസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ശരിയാണെന്ന്. ഹൈപ്പോത്തീസിസ് കിട്ടി. ഞാൻ വേറൊരു സോഷ്യൽ ആംഗിൾ പറയാം. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ലിക്കർ കൺസംഷൻ കൂടുന്നു. സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ്, പറഞ്ഞില്ലേ? കമ്പയർ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഡേ ബൈ ഡേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, കേരളത്തിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ആൽക്കഹോളിക് കൺസംഷൻ കൂടുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്റെ റീസൺ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു? നിങ്ങൾ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയൂ, ചുമ്മാ പറയും എന്തൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എന്തുകൊണ്ട്? വൈ? ആക്ച്വലി ആൽക്കഹോൾ ലഭ്യമാണല്ലോ, അത് തന്നെ. അതെ, മേഘയുടെ ക്ലെയിം ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ, ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആണ്, ലഭ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ ലഭ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങൾ വെള്ളം അടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പോട്ടെ, ഇനി വേറെ പറ. എൻജോയ്മെന്റ്. എൻജോയ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തീസിസുകളാണ്, മനസ്സിലായല്ലോ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല റീസൺ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മനസ്സിലായോ? യെസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ. ചിലർ പറയും എന്താണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാൾ വില കുറവായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. പല ഇതൊക്കെ വരാം.
ക്ലിയർലേ? പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. ചിലർ പറയും എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഫാമിലി സിസ്റ്റം തകരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങളെല്ലാം വെള്ളമടിക്കും. ഇത് പറയാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദീസാർ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? Hypothesis. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1000 വെള്ളമടിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കണം. പക്ഷെ വെള്ളമടിക്കുമ്പോൾ അവന്മാർ പറയില്ല, മുഴുക്കുടിയന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മളും കൂടെ അതിൽ പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 2 തരം റിസർച്ച്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി റിസർച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പോയ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി കണ്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി റിസർച്ച് കൊണ്ട് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെള്ളോടിയുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് നല്ലത്? ഏത് അപ്രോച്ചാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്? പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആണ്. പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആണെങ്കിൽ നമ്മളും കൂടെ ചിലപ്പോൾ എന്തായി മാറും. അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട. ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്തേ എടുക്കാവോ? ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല റിസർച്ചറെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് കിട്ടിയുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നടുക്കടലിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു സെയിലറെ പോലെയാണ് നമ്മൾ. കാരണം പറഞ്ഞില്ല, ഇത്ര നിങ്ങൾ തന്നെ വട്ടായില്ലേ? ഞാൻ 5 സോഴ്സ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു. 5നെ നമ്മൾ 5 വിധത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആകെ വട്ടായി. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സെയിലറുടെ കയ്യിലെ കോമ്പസ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെയാണ് റിസർച്ചറുടെ കയ്യിലെ ഏത് ഹൈപ്പോത്തീസിസ്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ചോദിച്ചു പോകാന്ന് പറയാറില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? 1000 പേരെ എടുത്തിട്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണോ വെള്ളം അടിക്കുന്നത് ചോദിക്കുക. അപ്പം അവർ പറയാം അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ വെള്ളം അടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ 3ാമത്തെ വയസ്സിൽ വെള്ളം അടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ചാനലിൽ വന്നിരുന്നു. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം കണ്ടെത്തി ഉത്തരം കണ്ടെത്തി പോകേണ്ട ടോപ്പിക്സ്. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം. ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് വഴി കൂടെ പോവും? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഷോർട്ടസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേജിലപ്പോ വളരെ ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ വെഹിക്കിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ 2 വീലറിന് പോകാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന വലിയ കാറാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു പോകും. ട്രെയിൻ സമയമായി. അപ്പൊ റിസർച്ച് പകുതിയാക്കി ഇറങ്ങി നടന്നു പോകുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എവിടെ അതാരായിരുന്നു? ഭദ്രയാണോ പറഞ്ഞത്? ഭദ്രയാണ്. അപ്പൊ ഭദ്ര സത്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് എത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇല്ലാത്തവൻ ഇറങ്ങി നടന്നു പോകുന്നു, അങ്ങ് എത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഏത് വഴി പോണോന്നുള്ള നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അതിന്റെ പേരാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ചോദ്യം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തു, ഉത്തരം എവിടെ കിടക്കുകയാണ്? ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം എത്താനുള്ള ഡിസൈന്റെ പേരാണ്, സ്ട്രാറ്റജി മെനയുന്നതിന്റെ പേരാണ് എന്താണ്? റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. അവിടെയാണ് സിന്ധു പറഞ്ഞു തന്നത് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് സ്റ്റഡി, മെറ്റീരിയൽസ് കുറെ പറഞ്ഞു തന്നില്ല. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഏതൊക്കെ സാമ്പിൾ എടുക്കണം, ആ സാമ്പിളിൽ ആരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ക്ലിയർലി? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്യൂ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീകളെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, ജൂറിസ്റ്റിന്റെ ചോദിക്കാം, ജഡ്ജസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ കോടതി ജഡ്ജസിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പോട്ടെ. ഇതാണ് എന്ത് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു, ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഹൈപ്പോത്തീസിസിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സ്കെഡ്യൂളും ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യും. 1000 പേരിൽ 10 പേരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, 8 പേരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, 900 പേരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെത്തും? കൺക്ലൂഷനിലെത്തും. കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെത്തും? സജഷൻ എത്തും. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ റിപ്പോർട്ടാക്കി ബുക്കാക്കും. അതിന്റെ പേരാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. അതിന്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് എടുത്ത സോഴ്സുകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിൽ വെക്കുന്ന ലിസ്റ്റിന്റെ പേരാ ബിബിലിയോഗ്രഫി. ഓക്കെ, ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ? ഒറ്റ ലൈൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തുക. ഇനി റിസർച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ. ഒരു ലോ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് മാത്രം കയറി കഥവടച്ചിരുന്ന് പഴയ കുറെ കേസ് ലോയും കുറെ ആർട്ടിക്കിളും കുറെ ബുക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിന്റെ പേരാണ് ഡോക്ട്രിനൽ റിസർച്ച്. നിങ്ങൾ പറയാം അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, റഷ്യയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ചൈനയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ക്യൂബയിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ പറയും. എന്നിട്ട് ക്യൂബയുടെ കാര്യം വേറെ ആരും മിണ്ടരുതെന്നും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോകണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്യൂബയെ പറ്റി മാത്രം പറയരുതെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതിയും വെക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത റിസർച്ച് എന്താണ്?
എന്ത് റിസർച്ച്? അതാണ് നേരത്തെ സിന്ധു പറഞ്ഞത്. എന്ത് പേരും? ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച്. ഇതല്ല. ഇനി ഇതിന്റെ ഐഡിയ മൊത്തം കിട്ടിയതിന് ശേഷം സമൂഹത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഈ ലോയും സമൂഹവും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് എന്താണ്? നോൺ ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആരോ ഡൗട്ടും ചോദിച്ചു ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പൊ രണ്ടു തരം മെയിൻ ലോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടു തരം റിസർച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു ലോ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് കുറെ കേസും ബുക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ചുമ്മാ വായിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അതെന്ത് റിസർച്ച് ആണ്? അത് ഡോക്ടറൽ. നോൺ ഡോക്ടറൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ അല്ല, ലോ ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എവിടെ ഇറങ്ങുന്നു? Beyond that, library in the open. അപ്പൊ അപ്പൊ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അതിന്റെ പേരാണ് നോൺ ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച്. ഇനി ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒറ്റ ശാസ്ത്രമല്ലേ നോക്കുന്നുള്ളൂ, ലോ മാത്രമല്ലേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേര് മോണോ ഡിസിപ്ലിനറി അല്ലെങ്കിൽ പ്യുർ ലീഗൽ റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കും. മോണോ ഡിസിപ്ലിനറി അല്ലെങ്കിൽ മോണോ മീൻസ് വൺ, പ്യുർ ലീഗൽ റിസർച്ച് മീൻസ് ലോ മാത്രം. പക്ഷെ ഇവിടെയോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ്? ലോ പ്ലസ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതില് വരും? സൈക്കോളജി, ക്രിമിനോളജി, ആന്ത്രോപോളജി, ഹിസ്റ്ററി, സോഷ്യോളജി ഒക്കെ എവിടെ പഠിക്കും നമ്മൾ? രണ്ടാമത്തേല്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് സോഷ്യോ ലീഗൽ റിസർച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തേനെ മോണോ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വിളിക്കും? മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി. ഇനി ഇതില് നമ്മൾ പഴയ തരവും പുതിയ തരവും ഏതാണ്? പഴയ റിസർച്ച് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്തത്? ഏതാണ്? ഡോക്ടറിലാണോ നോൺ ഡോക്ടറിലാണോ? ഡോക്ടറിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രഡീഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷേ മോഡേൺ റിസർച്ച് ഏതാ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്ത് റിസർച്ച് ആണ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പേര് നമ്മൾ മോഡേൺ റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കും. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ നോൺ എംപിരിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കും. നോൺ എംപിരിക്കൽ. പക്ഷേ സോഷ്യോ ലീഗലിനെ എന്ത് വിളിക്കും? എംപിരിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിനകത്ത് 3 വാക്ക് വരണം. പരീക്ഷണോ നിരീക്ഷണോ ആക്ച്വൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം? യെസ്. എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം? എംപിരിക്കൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആശയം. ഇതിൽ നല്ലത് ഏതാണ്? കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ്? അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. ഇനി ഒറ്റ കാര്യമുള്ള ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് രഘുനാഥ് സാർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ക്രീം കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ കോളേജ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നേരി വന്ന് കാണാം കേട്ടോ. Thank you very much, sir. All the best. I thank Dr. Sindhu ma'am and Saji sir for this wonderful session, for this wonderful talk and interactive session. Now I invite student coordinator Vishakha to deliver the vote of thanks. Sindhu ma'am, thank you ma'am. Saji sir, thank you sir. Thank you. Okay. Thank you so much. ഒരു ഫിസിക്കലി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നേരിട്ട് വന്നാലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ. അവസരം തന്നതിന് ഞാനും സിന്ധു അങ്ങോട്ട് താങ്ക്സ് പറയാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു കോളേജില് അല്ലേ സിന്ധു? നല്ലൊരു കോളേജിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു അവസരം തന്നതിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് രഘുനാഥ് സാറിന്. Thank you so much for spending your valuable time with us, sir. Okay, Vishakha, vote of thanks. Okay. Thank you, Miss. Today we have had an extremely useful day and we have learned a lot about legal writing and are very much indebted to the two of you, sir and ma'am. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I thank our speakers, Dr. Sindhu ma'am and Sri Sajikumar sir, who despite their busy schedule has found great time to grace this occasion. Thank you so much, both of you. We are really honored to attend your workshops. I also express my gratitude to our principal, Dr. Raghunathan sir, for his valuable contribution, support, vision, and commitment for this function. My heartfelt thanks to the faculty coordinator, Hridya Miss, for her guidance and encouragement in all efforts. Thank you so much, Miss. I owe special gratitude to all teachers of Sri Narayana Law College. Last but not the least, I thank all the participants present here for participating in the workshop despite their having their time schedule. Finally, I leave you this inspiring quote by Martin Luther King, which is, an individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity.
Once again, I thank you all for your attention. Also reminding you all that the certificate link has been posted in the chat box. You may refer to that, and for any grievances, you may contact the student coordinator. Thank you all. Have a good day. You may lead the conversation. Thank you. Okay, bye. Thank you, Manuel. Thank you, sir. Okay, bye, bye. See you. Thank you all. Okay.